मॉर्निंग गाईज. आता माझे 5:30 अजून अंदाजच आहे. सो टायटलवरून तर तुम्हाला समजलं असेल आपण कुठे चाललो आहे. सो आजच्या राईडमध्ये आपल्या बरोबर सिद्धीचे आणि त्याचा मित्र आहे. सो ते जोगेश्वरीवरून आता माझ्या घराखाली येणार आहे. तर आपण आज बाईक राईड नाही तर कार राईड करणार आहे. सो लेट्स एन्जॉय. हॅलो. सो सीड जो बांगड्यामध्ये आपल्याला भेटलेला आणि केदार. So let's begin our ride. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. आपण प्रयत्न करणार आहोत त्या वॉटरफॉलच्या इकडे जायला. लेट्स सी. असं पूर्ण आपल्याला जंगलातून जाऊन त्या वॉटरफॉलच्या इकडे जायचा ट्राय करूया. Turn us to thousands, and we'll grow in number. आमचे फोटोग्राफर मी आपली गाडी. तर पाण्याचे प्रवाह पाहिल्यावर आपल्यातले लहान मुले जागे होते आणि मनसोक्त डुबावेसे वाटते. तर चला पुन्हा लहान होऊया. आता आपण भिजायला चाललो आहोत वॉटरफॉलमध्ये.
आम्ही इंजिन जुगाड केलाय थोडा कपडे सुकवण्याचा, काच वर करून लॉक केली गाडी. सो लेट्स गो नाव. निसर्गाच्या सानिध्यात एक वेगळाच अनुभव आपल्याला येतो. निसर्गासोबतचे हे सण सुकवणारे आणि तेवढेच आठवणीत राहणारे असतात. त्याचा अनुभव घेण्यासाठी अशा ठिकाणी जरूर जावे. तुम्ही निश्चितच म्हणाल, खरंच ही जागा मनाला भावली. गाडी आम्ही इकडे पार्क केली. तर आम्ही अजून एक नवीन प्लेस डिस्कवर करणार आहोत. बघूया, मला पण आयडिया नाही, सिद्धेश दाखवतोय. तर हा आम्ही नाशिक मुंबई हायवेवर. सो लेट्स सी ही प्लेस कशी आहे. चालता चालता एवढा सुंदर पॉईंटला आलं की तुम्ही बघाल तिकडे धबधबा आहे आणि त्याचा आवाज एवढा मेस्मरायझिंग आहे. सभोवतीचा हिरवगार निसर्ग, दाट झाडी आणि डोंगरातून वाहणारे झरे पाहिल्यावर बाहेरचे विश्व क्षणभर विसरायला होते.